বেসিক্যালি আরেকজনের কিছু হইলে আমরা সবকিছু আমরাও সিক হয়ে যায়, রাইট? উই থিঙ্ক দ্যাট আমরার সাথে হইতেছে এই প্রবলেমটা। আই উড সে এটা হলো একটা হ্যাবিট, বুঝছেন? এটা একটা বিহেভিয়ার দ্যাটস লার্নড। It can become a personality trait, but এটা মানে learned behavior. আমরা তো জানি না যে আমাদের মধ্যে এটা আছে। আমরা কিভাবে জানবো কোন লক্ষণগুলো প্রকাশ করবে যে কোডিপেন্ডেন্সির এই সমস্যাটা এটা আপনার মধ্যে আমার মধ্যে আছে? কেউ যদি মনে করেন তিনি এই সমস্যাটিতে ভুগছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কার শরণাপন্ন হবেন? একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, একজন সাইকোলজিস্ট, একজন ডক্টর, কার কাছে যাবেন? আসলে ডক্টর ফারজানা খান, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। আমি আপনার কাছে শুরুতে যে বিষয়টি জানতে চাইব, এই যে শব্দটা কোডিপেন্ডেন্সি, এটি কিন্তু অনেকের কাছে নতুন। এটা আসলে কি, এটা সম্পর্কে একটু আপনার কাছ থেকে ধারণা নিতে চাই। Sure. It's a pleasure to be here. Thank you for inviting me back. So, codependency is key, right? একটা negative habit আছে that extremely affects our individual and family life, especially আমরা communityর ভিতরে, right? এটা হলো codependent behavior. The goal is to break this unhealthy behavior. First, habitটাকে define করি আমরা, right? So, এটা হলো number one component হলো individuals who struggle with this think that our self-worth comes from how much we can do for others and comfort others. কারে আমরা help করতে পারবো at the expense of us. দেখেন আমরা ফ্যামিলিতে এত ইলনেস, এত হার্ট প্রবলেম, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, কেন? আমরা দেশের মানুষটা এত ইলনেস কেন? মিনিমাল সেলফ কেয়ার, রাইট? মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল। আমরা খালি করতে আসি, রাইট? তখন আমরা মাইন্ডকে রেস্ট দিচ্ছি, বডিকে রেস্ট দিচ্ছি। হেল্প করেন, বাট নট ওয়ে ইউর গেটিং সিক। উই হ্যাভ টু এঙ্গেজ ইন সেলফ কেয়ার রেগুলারলি। আরেকটা কম্পোনেন্ট হলো that it entails thinking that our self-worth comes from how much আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। পয়সা, বাড়ি, নাম, সম্মান, এডুকেশন, এটা এত এক্সেসিভ হয়ে যায় that আমরা আর কিছু বুঝি না, কখন রেস্ট করি না, ফ্যামিলির সাথে টাইম স্পেন্ড করি না। থার্ড কম্পোনেন্ট হলো codependent tendencies also entails communication problems. যখন প্রবলেম হয় আমরা ভিতরে রেখে ফেলি, right? Such individuals keep these emotions inside. আর এটাও হেলদি না, right? We have to learn to voice our concerns. Our fourth component holo that is absorbing all our loved ones' problems. Basically, আরেকজনের কিছু হইলে আমরা সবকিছু আমরাও সিক হয়ে যায়, right? We think that আমরার সাথে হইতেছে এই প্রবলেমটা। Absorbing other people's problems does not help the situation, right? Asta din jai reacting to people and analyzing their actions. Living in this state becomes muscle memory, আর এটা reinforced হয় over and over. And basically, our mind body leads to illness because আমরা সবাই প্রবলেমটা নিয়ে ফেলি আমরা ভিতরে। জি, আমরা যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি কোডিপেন্ডেন্সি কি এক ঝলকে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। না, আমরা জানতে চাই এটা আসলে কেন হয়? এটা কি আমার কারণে আমার সমস্যা হচ্ছে, নাকি আশেপাশে আমার অন্য যারা আছে, যাদের সাথে হয়তো আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধু, তাদের কারণে আমার সমস্যাটা হচ্ছে? সমস্যাটা আসলে কার? Okay, so এটা একটা হলো learned behavior. মানে আমরা একটা শিখছি আমরা parents থেকে or our family or the society that we live in, the generation that we live in. বুঝছেন? So মানে prevalence-টা বলি আমি, মানে it is so common, মানে some studies suggest that over 90% of the American population demonstrates codependent behavior. এই প্রবলেমটা unnoticed যায়। Codependency এত prevalent but খুবই কম awareness আছে এই হ্যাবিটের উপরে, বুঝছেন? বেসিক্যালি মানুষ কি বললে কি করলে extremely affects you. Everything from societal occurrences, family occurrences, work occurrences can debilitate you. বুঝছেন? কেন? Because you live your life getting your self-worth and sense of purpose outside of yourself. বুঝছেন? আমরা আস্থা লাইফ পারপাস হয়ে গেছে মানুষকে ইমপ্রেস করার জন্য। So everything outside affects us tremendously. বুঝছেন? তাহলে এইটা কি আসলে কি বলা যায়? এটা কি কোনো পার্সোনাল ডিসঅর্ডার অথবা এটা কি কোনো মানসিক অসুস্থতা? I would say এটা হলো একটা হ্যাবিট, বুঝছেন? এটা একটা বিহেভিয়ার দ্যাটস লার্নড। It can become a personality trait, but এটা মানে learned behavior. এটা একটা মানে we learned it from other people, as I mentioned. So এটা মানে how does it affect our family relationships?
মানে various ways এটা মানে long term এটা affect হতে পারে বুঝছেন so number one parent child communication gaps মানে একটা গ্যাপ হয়ে যায় ফ্যামিলিটা একটা culture of silence থাকে our children feel unsafe to express what our concerns mishaps struggles with us basically children are unable to express ওরা কি চায় and set boundaries because ওরা দেখছে মা বাপের থাকি to be nice over being safe asking for their needs and standing for what's right. Here, people have the potential to take advantage of our kids. You have to provide a warm and welcoming space for communication. Next, inconsistent parenting styles, right? So, arekta hoy jay mane long-term problem that ekhane parents er eto concerned with not wanting to hurt their children's feelings or fluctuate kore between being too nice or too strict. Ekhane onek lack of follow-up ache. Bachara mixed message paয় and then they stop taking directives and values seriously. Buchhen. Further, arekta long-term hoy holo there's such a dependence on other people. Onek families don't get help because of what will people say. Ora help kujana for mental health struggles, speech delays, addictions, etc. because shame er jonno. Manush ki bolbe. Etar jonno ora kono help nei na. And then last, this habit keeps us in this like victim state, right? Where we feel like we're enough cortesina. There's such a false emphasis that our self-worth comes from outside of ourselves. Manush ki bolse, korse affects us tremendously, and we're constantly in ke amra ke ডক্টর ফারজানা আমি একটু থামাবো আপনাকে সেটি হলো যে আপনি বলছিলেন যে 90% মানুষের মধ্যে এটি আছে তার মানে সেই 90% মধ্যে আপনি পড়তে পারেন এমনকি আমি নিজেও পড়তে পারি কিন্তু আমরা তো জানি না যে আমাদের মধ্যে এটা আছে আমরা কিভাবে জানবো কোন লক্ষণগুলো প্রকাশ করবে যে কোডিপেন্ডেন্সির এই সমস্যাটা এটা আপনার মধ্যে আমার মধ্যে আছে definitely thank you for asking that question Baya. So basically it's really about awareness right? We have to become aware of what this is. Usually you get this information from a therapist, a psychologist, from school, education. This is where you learn it from. I'm able to see 90% of the American population, which এটা ডিসফার করি আমি individualistic communities, right? Individualistic societies, এটা মানে American culture, right? Oরা this shows in ways of like achievement. এটার codependency ওরা achievemenটের মতন পায় রাইট ইন আর কালেকটিভ সোসাইটিজ মানে আমরা সোসাইটি মানে বেঙ্গালি সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিজ এটা হলো মানুষকে how much we can do for others people pleasing that's how it's depicted in those communities so in some communities it's shown very much with achievements and how much you can achieve এটা হলো আমার worth and then in collective communities it shows as people pleasing আমি মানুষের জন্য কি করতে পারবো at the expense of me right that's how it's shown সেটা কেমন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আপনাদের অভিজ্ঞতা যেহেতু আপনি একজন সাইকোলজিস্ট আপনি কাজ করছেন আপনি গবেষণা করছেন এই সব বিষয় নিয়ে আপনার কাছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এই সংখ্যাটা কেমন দেখেছেন extremely prevalent মানে আমি একটা বই লিখছি তো এটার উপরে আমি এই বই লিখছি এটার উপরে বিকজ আমার এত ক্লায়েন্টস আছে এই common theme. সবাই এই similar problems আছে, right? Communication, relationship এর মধ্যে, everything. So আমি বলছি common theme টা কি? Common theme টা হলো co-dependency. So এটার পরে আমি একটা বই লিখছি Amazon-এ আছে। এখানে মানে আমি থিওরিটা লিখছি কেন এটা হয়, solutions, etc. And then also ভাইয়া social media contributed this a lot to আমরা এই বিষয়টাতে আসবো তার আগে আপনার কাছে লক্ষণগুলো জানতে যাচ্ছি অর্থাৎ কোন কোন বিষয়টা দেখলে বোঝা যাবে তিনি এই সমস্যাটাতে ভুগছেন মানে characteristics right so okay I'll describe some characteristics so মানে আপনি একটা slide দেখাচ্ছেন before but it's basically when you think and feel responsible for other people's feelings and thoughts মানে you take on সবাই responsibility মানে আম্মা আব্বা ভাই বোন cousins aunts uncles সবাই responsibility তুমি নিয়ে নাও right at the expense of yourself next you give or help at the expense of your own needs
low self-esteem sometimes is depicted, people pleasing, trouble managing emotions, communication struggles, obsessive thinking, যখন like overthinking often, feeling anxiety and guilt when other people have a problem. You feel compelled to help solve everybody's problems. You feel angry when their help isn't effective. When your help isn't effective, you anticipate other people's needs, right? And where you're not taking care of yourself, right? It's okay to be kind. It's okay to be loving, right? But it's not at the expense of yourself where you're getting sick. ওকে, আমরা যে বিষয়টি জানতে চাই সেটা হলো এই যে কোডিপেন্ডেন্ট মানুষগুলো তারা কি টক্সিক হয়ে পড়েন এক সময়? বলেন ভাই, বলেন, can you say that again? মানে তারা কি কোডিপেন্ডেন্স যে মানুষগুলো তারা কি একটা সময় গিয়ে তাদের রিলেশনশিপগুলো অন্যদের সাথে টক্সিক হয়ে পড়ে? Absolutely, absolutely. এটা হইতে পারে তো, definitely, because communication, right? There's communication gap হয়ে যায়, right? As I mentioned, with our children, there can be a communication gap. Even with our spouses, there can be a communication gap. Because under every decision hoy not to hurt anybody's feelings, right? So sometimes you engage in white lies, you don't communicate properly, you don't tell the full truth. আমি বাইরে গেছি, আমি বাইরে যাচ্ছি, but I'm taking my daughter outside, but then my husband is at home. So you don't want to hurt anybody's feelings, so তুমি balance করতে পারো না. Okay, who am I gonna please first, right? So there's like that, not telling the full truth. There's a lot of those behaviors that exist as well. জি, তাহলে আপনি বলতে চেয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া এটাকে কিভাবে প্রভাবিত করে? Definitely. So codependency rate increase hoise even more due to the influences of social media, such as the need for instant gratification, validation, social comparison. সবাই সাথে compare করা, right? In the kind of social media, Facebook, Instagram, we start comparing ourselves. And then there's the neurological addictive patterns to that like button. Amra brain e ekta reward pathway আছে. It is activated with every like. যখন আমরা এই red button টা দেখি না, like Facebook এ or Instagram এ, right? এটা মানে এই reward systemটাতে আরো reward হয়, মানে এটা increase হয়, and then একটা addiction হয়ে যায়. Social media exemplifies the need for validation outside of yourself. That entire philosophy is based on the need for approval and getting validation. Amra damta outside of ourselves হয়ে যায়, right? এটা হলো the foundation of codependent tendencies. সেক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো সমস্যার কথা শুনলাম আপনার কাছে, এই রোগের লক্ষণটা জানলাম, কোন কোন বিষয় প্রভাব ফেলে সেটাও জানলাম। এখন আমরা জানতে চাই আসলে এখান থেকে ওভারকাম কিভাবে করবেন, সলিউশন কি, ট্রিটমেন্ট কি? Okay, this is really extremely important. So if you're watching, viewers, please take notes. It will help you, right? So number one solution holo kisu korben na out of unhealthy obligation or fear. Remind yourself, apnar self-worth ashe from your positive actions, values, hard work, and God. The impact you make in the world. Eta ashe na from people or only achievements. This will keep you grounded and away from convoluted expectations. But next, awareness of how you are feeling and thinking. Identify your feelings throughout the day. Notice what your body needs. Stop korben when you're feeling tired. If anyone makes you feel bad for not doing enough, speak up. Bolba na, ami to enough korsi. Ami sob kisu korsi aizke. Ami ar korba na. I'm tired. Right? Next, don't live for people. Don't live in fear of what will people say. Fear of authority figures, losing your job, worldly matters. মানুষকে এত পাওয়ার দিবেন না, or circumstance থেকে এত পাওয়ার দিবেন না। ভিতরে ডোরটা বার করতে হবে, যেটা ডোর আছে না এটা বার করতে হবে। Next হলো decisions make করবা based on what is right, no matter what others think. Speak up fearlessly, take your rest fearlessly, express yourself fearlessly. Remember, silence breeds resentment and illness. সবকিছু ভিতরে রাখলে বাড়িটা অসুখ হয়ে যায়, বুঝছেন? So express করলে healing হয় and healthy, you stay healthy. Next, be in a state of relaxation. এত প্রেশার নেবেন না, take things off your plate. খালি অ্যাড করবেন না, সবকিছুতে রেসপন্ড করতে হবে না। And এটা হলো main strategy. এটা extremely important. I want to emphasize that. Meditate.
যখন মেডিটেশন করেন, you rewire your brain to elevated states, মানে ভালো state. You change your brain chemistry and genetic expression. Brain waves গুলি আছে না ব্রেনে, এটা slow down হয়, brain waves টা slow down হয়, result টা কি হয়, you overcome your fears, you overcome yourself. A negative habits, negative thinking, anxieties, fears reduce হয়ে যায়. So মানে আমি তো everyday আমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছি। আপনার কাছে যেটি জানতে চাই যে কেউ যদি মনে করেন তিনি এই সমস্যাটিতে ভুগছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কার শরণাপন্ন হবেন? একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, একজন সাইকোলজিস্ট, একজন ডক্টর, কার কাছে যাবেন? আসলে এইটি সংক্ষেপে জানতে চাই। So you want, if you struggle with this on an excessive level, money if it's overpowering your life, you definitely want to talk to a therapist. বুঝছেন, therapist or psychologist. জি, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর ফারজানা খান। আপনি আমাদেরকে নতুন একটা বিষয়, এটি হয়তো সবার মধ্যে আছে, ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং কিছুটা আমি আশা করছি যে দর্শক আপনারা কিছুটা ধারণা পেয়েছেন। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।